Hello students, Namaskara. Welcome all of you to Vedantu Karnataka. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? So students, ನಾವು ಇವಾಗ class 12 start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ because many of the students have moved from class 11 to class 12 and I know in college, concentration, you will not get the concentration because your friends will be there and teacher might go fast or there's a lot of disturbance. So here you will be able to understand all your chapters from zero to to advanced level. Even if you're a NEET student, KCET student, if you're a PUC student, all this will build the foundation for these chapters. Okay, so even now start ಮಾಡೋದು sexual reproduction and flowering plants. You will be like, ma'am, ನೀವು zoology teacher ಅಲ್ವಾ? So nothing like that students. ನಾವು ಇವಾಗ segregation ಮಾಡಿದೀವಿ, but normally both the teachers will take botany as well as zoology. Okay, so sexual reproduction and flowering chapter is one of the most important chapters because it lays foundation to many topics. At the same time, chapter ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, but ಅಷ್ಟು complicated topics ಇರಲ್ಲ. Okay, it's not there. Complicated topics are not there. Okay, we just think that, okay, in our brain that, oh my god, this is so complicated. So I'm going to teach you sexual reproduction flowering plants, and I want all of you to put fire emoji right now since all of you are watching. Yes, and also mark your attendance. Don't be confused. Okay, just mark your attendance quickly in the chat box. Okay, great. Okay, great. Now students, we are going to start off with what is the sexual reproduction in flowering plants. Are flowers just made so that Mintu can give it to Bunty? Not really. Okay, it's not made for that. It is made because the flowers want to continue forming seeds and fruit. So the ultimate destination is that they're going to form seed and fruit, and we consume that, right? We consume that. So the ultimate goal of sexual reproduction in flowering plants is not that, okay, Mintu want to give it to Bunty. No, adikalla. Okay, it's not for any of the months. It is so that ultimately the flowers will yield or form the seed and fruit, and the plants are going to continue, okay, growing and continue their life. Okay, that entire life cycle will be continued. So when we start with sexual reproduction in flowering plants, the most important concept in this whole topic is the flower. Okay, because the flower bears the essential and non-essential parts. Andre nam life alli ivaga parents banದ್ಬಿಟ್ಟು essential parts andre we cannot be without them. Non-essential andre ಏನು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರೇನೆ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ ಆಗಿರೋದು, ಲೈಕ್ our friends, colleagues, college mates ಅಲ್ವಾ. So illu banದ್ಬಿಟ್ಟು students, essential part of the flower andre this are going to be directly involved in the reproduction, in the sexual reproduction in flowering plants, and non-essential andre they will help in attracting the insects, they'll help in protection. So our direct involvement illa, but our help indane ella agadu. Okay, so like that. So here if you see the parts of the flower, you will notice that the parts of the flower has stigma, style, ovary, which is together called the gynoecium, corolla. Now students, see, please understand, there is difference in units and there is difference in whorls. Okay, basically a flower, okay, has 4 whorls. Okay, whorls. Now this 4 whorls, what are these 4 whorls? First whorl, we'll write the essential ones: androecium, okay, gynoecium, corolla, don't write corona and come, okay, in exam, calyx. It banbit 4 whorls. Okay, these 4 whorls are going to form, they are going to have units inside them. Like example, now androecium is made up of many units of stamen. Okay, same way gynoecium is made up of many units of carpel or pistil. Okay, and corolla made up of petals, and calyx sepals. Okay, so these are the 4 whorls of the flowers, and in that students yaar banbit essential barado, these 2 are going to be the essential part of the flower. Why? Because they have stamen, carpel and pistil. Not only because of that, because the stamen is going to have anther and filament. Inside the anther, they have the tissues which will ultimately form your pollen grains, and inside the pollen grains, the male gamete is going to be there. Sexual reproduction andre eno, gametes irbeko, variation nadibeko alva. Variation nadibekandre 2 different things,
two different gametes, male, female gametes from two different plants or the same plants has to come together. ಇವಾಗ autogamy ಅಂದ್ರೆ same self pollination ಅಂದ್ರೆ variation ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, variation almost will not be there, okay. But if you see cross pollination, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಝೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ there is no like that, okay. Whatever is coming from person to person, it will be there. So here also students, gynoecium and androecium are the essential part. They will directly ask you question, what are the essential and the non-essential part. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ androecium ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ anther ಮತ್ತೆ filament ಇದೆ. Anther, this is the anther. All of you have seen a hibiscus flower, China rose ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಕಾಲ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓವರಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, okay. And here inside the anther your pollen, we form ultimately the pollen grain inside the pollen sac, and they will have the male gamete. So these two people are the most important people, okay, most important people. Clear? Yes, very good. Okay, calyx alli sepals. Okay, so words I made you understand. Now let's try to understand what NCERT is talking about. Flowering is preceded by several morphological and physiological changes in plants, induced by several hormones. These are called as pre-fertilization events. Andre students, ivaga simple. ಇವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೈಟಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ ನಾನು ಇದಾಗ್ತೀನಿ, ಈ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈ ಶೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲವರ್, ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆರಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ, ಜನರಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ. Okay, so morphological and physiological changes in the plants induced by several hormones. These are called as pre-fertilization events. Okay, pre-fertilization. So students, mainly more step alli entire chapter na ನಾವು ಓದೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, okay, first ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು pre-fertilization. Okay, pre-fertilization ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಮೀಟ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಗೆಮೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟು ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೆಮೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ಯೂಷನ್, ಗೆಮೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟ್ದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಷನ್. So we can form the zygote. Okay, next event andre post fertilization. Post fertilization ಅಲ್ಲಿ ಆ zygote ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, zygote ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, seed formation ಆಗುತ್ತೆ, fruit formation ಆಗುತ್ತೆ. So all that will happen here. Okay, all that will happen in the post fertilization events. So more main events ee full chapter alli ide more main events. Okay, ee full chapter alli you are going to study these 3 events and your entire chapter revolves around these 3 events. Okay, clear? Simple? Yes, very good. Okay, now we are going to study, in today's class we are going to study pre-fertilization andre how we can form the gametes heng form agado, ಗೆಮೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು.
So we are going to study about that. Okay. Next class ali fertilization. Next class ali post fertilization. Okay. So I want all of you to mark your attendance. Bega video na like ಮಾಡಿ. Okay, don't be conjuice. Okay, now essential part ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ where stamens are present, right? Many units of stamens. Now what was there in stamens? Two parts ittu students. ಏನು the two parts? Anther ಮತ್ತೆ filament. Okay, anther ಮತ್ತು filament. Now ಇವಾಗ anther ಏನು, filament ಏನಂತ first we will try to understand. Okay, let's look here. Okay, ಈ flower ಇಂದ ನಾನು just filament ನ remove ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, ಇದೇ filament. Next ನಾನು anther remove ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಆಂಥರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಆಂಥರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಂಥರ್ ಓಕೆ ಬೈ ಲೋಬ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ? Bilobed, two lobes. Okay, two lobes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು? ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ತರ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್. Correct? Yes ma'am, stalk like. Now if I want to see what is inside, okay, inside the anther, I will have to do a cross section, right? I'll have to do a cross section. But before that, ನಿಮ್ಮ NCERT ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಥಾಲಮಸ್. Now there is one line in your NCERT that says the filament, okay, filament is in proximal, okay, filament is proximal to the thalamus. Proximal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Close by ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಬೋರ್ಡ್, ನಾನು ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, filament is at the proximal end or the distal end of the thalamus. Simple question. So filament ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು thalamus close ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? filament ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು thalamus, it is close to the thalamus. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, your laptop ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಂಥರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ it is at distal end ಅಲ್ವಾ? It's very far from the thalamus. Correct? Yes or no? So that two sentences very very important for all of you. Okay, now remember that more than bilobed, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ classifications ಇದೆ which we will study in the next slide, but this you understood, anther and filament. So like that many anther and filament will be there inside a flower. Okay, please try to understand. Your flower has this swollen portion, okay, which you call the thalamus. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಾ ಈ ತರ, you hold, that is your pedicel. Okay, ಇವಾಗ let's I have to draw a small flower because you know space is not there. One second students. Okay, like this. Stigma. This is the one. Okay. Okay, like this is there. Now let's draw the anther. So stigma style ovary draw ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, now I am drawing the filament. Okay, like this 5 could be there. Okay, different number can be there. Now I am drawing what? Ma'am, you are drawing a bilobed anther. Correct? Yes ma'am, you are drawing a bilobed anther. Correct? Done? Okay, now ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮೇನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ with the help of petals. Okay, with the help of petals. So this is the petals. Got it? This is your flower. Now inside the ovule, what is there students?
Ma'am, inside the ovary, ma'am, ovules are there. So, we just draw the ovules. Done? Clear? Do you want me to label? I will obviously label. So, then students, it banbit stigma. Stigma. Okay? Ideno style. Ideno ovary. What is inside? Ovule. This is what I told you, pedicel. Okay? This portion, thalamus. Solpa clumsy agirutte because space kadme ide. Okay? Ee side alli enide? Anther. Stalk eno? Filament. Okay? So, this is the entire flower. They might ask you to draw the flower. So, idu already you should be registered in your mind. Okay? Registered in your mind. Ivaga students, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಆಂಥರ್ನ ನನಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, are you all understanding? Yes? hello, hi, bye ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮಾನ್ ಪುಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಗ. 100 ಲೈಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋನ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆಂಥರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ it will look like this. Okay, it will look like this. Now, if I want to show the bigger image of this, students, if I want to show the bigger image of this, then it is going to look like this. We've already odirtira one butterfly type structure. Okay, a structure like this. Nodi, same structure, nodi, butterfly tara. Okay, like this. Understood? Same thing I have drawn here. Now, to students, ido ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್, ಆಂಥರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೀಕಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಟೀಕಾ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಲೋಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ 1 ಟೀಕಾ, 2, ಓಕೆ, 3, 4 will be. Okay, 4 ಟೀಕಾಸ್ ಅದೇ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋಬ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋಬ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ 2 ಲೋಬ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಬೇಕು, ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಬೇಕು. ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್, ದೇ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯೋರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Clear? Like this. Now these tissues are going to, they have the potential to become the microspore mother cell, and this microspore mother cell will undergo meiosis to ultimately form your microspore tetrad and form the pollen grains. Okay, so ide main concept. Ivaga students, idella form ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ process ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು name ಇದೆ. What is the name? It's called as microsporogenesis. Microsporogenesis. Okay, microsporogenesis. Understood? Yes or no? I'll explain more about it, don't worry. Now, try to just understand that when I cut the anther like this, and if I look from the top like this, okay, microscope view ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, ಈ ತರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. Now, students, ultimately ಏನು ಗೋಲ್? ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇರಬೇಕು? ಮೇಲ್ ಗೆಮೀಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೇಲ್ ಗೆಮೀಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೀಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ NCERT to make you understand more, but before that let's also go through this diagram. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು.
ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್. ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಲೋಬ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಥರ್. ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಲ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ಆಂಥರ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು? So that is called as line of dehiscence. Andre after some time that line, right, that dehiscence will happen, that is they will open and release the pollen grains. Okay, release the pollen grains. Understood? Yes or no? So this is your entire story. Now first of all we should also have some terminology. So first word ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ma'am, anther is bilobed. ಎರಡು ಲೋಬ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಲೋಬ್ 1, ಲೋಬ್ 2. Okay, now tetrasporangiate. How many are there? 1, 2, 3, 4. So we call the anther as tetrasporangiate. Okay, rangiate. Tetrasporangiate. Now students, in each lobe 2 thecas are there. So we call it dithecus. What do we call it? Dithecus. We call it dithecus. Understood? So ee moor words remember ಮಾಡಿ, very important about the anther. First ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು lobes ಇದೆ. ಈ lobes ನಾವು ಈ ತರ ಕಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we see 4 sporangium. We can say this, see, microsporangia ನು ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. Okay, these 4 you can call it as microsporangia, or you can call, we say theca also. So each lobe ಎರಡು theca ಇದೆ, so it is called as dithecus. Okay, dithecus. Now let's look at NCERT and try to understand more about what we just discussed. Okay, what we just discussed. So ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ NCERT lines ಇರುತ್ತೆ, so you do not have to waste your time at reading in home. Okay, now look here. 2 parts of typical stamen. Okay, stamen ಎರಡು parts ಇದೆ, ಏನದು? ಆಂಥರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So the long and slender stalk called the filament. So stalk ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು filament. Okay, the stalk is called filament, and the terminal generally bilobe structure is called the anther. So the bilobed structure is called anther. Okay, the proximal end of the filament is attached to the thalamus. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ already? So let's assume students ಇದು thalamus. Okay, ಇದು thalamus ಅಂತ assume ಮಾಡಿ. Okay, ಇದು ನಿಮ್ಮ filament. Okay, ಇದು filament. So ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? I'm drawing it once again for you people. I'm drawing it thick so you can see properly. ಏನು explain ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ students? They have told the proximal end of the filament. Proximal end. This is the proximal end. The one that is closer. Proximal end is attached to the thalamus or the petal of the flower. The number and the length of stamens is variable. Okay, it is variable depending on different species. Andre number different ಆಗಿರುತ್ತೆ. Number of anthers, number of carpels ಎಲ್ಲ different ಆಗಿರುತ್ತೆ for different species. Okay, now if you were to collect a stamen each from 10 flowers and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Okay, so just general explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಈ word ತುಂಬಾ important, ಈ concept ತುಂಬಾ important. Okay, next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a typical angiosperm anther is bilobed. Okay, angiosperm ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 11th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. Okay, bilobed. Okay, bilobed with each lobe having 2 theca. Adu you already saw the diagram, that is they are dithecus. Okay, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of the anther. The bilobed nature of anther is a very distinct in the transverse section of anther. The anther is 4-sided. Okay, the anther is 4-sided, so we can say they are tetragonal structure. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಟು ಇದು, ಓಕೆ ಟು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್. ಓಕೆ, ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲತ್ತಿಗೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, tetragonal structure consisting of 4 microsporangia. 4 microsporangia, you know, located at the corners. Okay, so 4 microsporangia is this. Okay, these 4 microsporangia.
Okay, microsporangia, that's why we can call it tetrasporangiate. Okay, 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. The microsporangia develop further and become the pollen sac. So simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು microsporangia, we call them microsporangia. But once they mature, okay, ಅವರು ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, once they mature, we call it what? Pollen sac. Okay, pollen sac. Students, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಪಿಕಾ ಬಯಾಲಜಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪೌಚಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಪೌಚಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ರೈಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ರೈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆ ನೇಮ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ grains will be there. Clear? So they extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains. Clear? Packed with pollen grains. Now students, structure of microsporangium. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, this is something that I do. So all the students will have different liking and it's so much fun to see. Okay, which student liked which diagram. Okay, so ide nimdu microsporangia. Okay, microsporangia. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಓ ನೋ 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 ನೋ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಿಂದ, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಅವ್ರು ಇದು ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, so enlarged portion, see enlarged portion. Clear? So I'll show you what is it. First layer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು epidermis students, because if they don't have protection, ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, second layer is going to be endothelium, third layer is going to be middle layer, and in the middle what is there, microspore mother cell is there. Why? So we can do microsporogenesis. What is the use of microsporogenesis? So we can ultimately form the pollen grains. Okay, last layer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, tapetum. So basically ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ EE, okay, EEMC, okay, EEMC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, eagle or elephant. Okay, elephant eats Mary's, okay, Mary's or mine, okay, my tomato. So ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು farmer, okay, ನಿಮಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ elephant eat Mary's tomato. So E for ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, epidermis. Okay, epidermis, elephant. Okay, so EP, epidermis. Okay, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ. ಇದು ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇರಿದ್ ಎಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಡಿಲ್ ಲೇಯರ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಿಲ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 to 3 layers are going to be there. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಿ ಫಾರ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಟಿ ಫಾರ್ ಟಪೀಟೊ.
T for tomato, T for tapetum. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, very good, very good. Okay, EEMC. EEMC ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ. EEMC. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what is the use of each of these layers? Okay, we have 4 layers to protect the microspore mother cell. ಇವಾಗ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಮದರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ reproduces, ಇಲ್ಲೂ ಮದರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ 3 ಜನ ಇಲ್ವಾ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್, ಇವ್ರು 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್. ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, EEM ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದು T ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, T ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? To provide everything for the growing pollen grains, to provide the nutrients, to provide the food reserve for the growing pollen grains. Okay, so EEM ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, T ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್, ಟಪೀಟಮ್, ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನಾವು this tissue, so entire microsporogenesis we are going to study now. Okay, entire microsporogenesis. So idu nodidira hibiscus flowers, idalli yellow color dots nodilva, ade pollen grains. adu form ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಹೀನಾ ಅಂತ. ಹೀನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಥರನೇ ಇದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ mother cell. Please write it in your book and keep. Microspore mother cell. The microspore mother cell will undergo the first meiosis. Okay, it will undergo meiosis. Okay, reduction division. And what will it form? It will form the microspore tetrad. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು? microspore tetrad. Okay, now simple students, microspore tetrad ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಮ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ 4. ಈ ತರ 4 microspore tetrads will be formed. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, microspore tetrad will be formed. Now, ma'am, these microspore tetrads are going to become what ultimately? ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? So students, ಈ microspore tetrad ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆರೋ ಹೋಯ್ತು. Okay, individual pollen grains. How? I'll show you. Let's take one microspore tetrad. Okay, ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ one microspore tetrad. This is the pollen grain. Okay, see, this is the pollen grain. So ಈ microspore tetrad ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು pollen grain formation ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ pollen grain full complete ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ, ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
Okay. So like that, how many pollen grains will be formed? Come on, quickly in the chat box. How many pollen grains will be formed? Yes, very good. 4 pollen grains will be formed. And each of them can become a pollen grain. Okay. So, many division admele, we form a lot of pollen grains. So, simple students, what is microsporogenesis? The spore, or simple words, the ability of the microspore mother cell to form microspore tetrad. Okay, that's simple definition. Microspore mother cell meiosis it undergoes meiosis, form microspore tetrad. This microspore tetrad will ultimately form your pollen grain. Okay. This pollen grain male gamete. It will have what? Male gamete. It will have the male gamete. I'll teach you pollen grain separately. Ivaga idu ishta artha madkoli. Okay. Male gamete. Done? Yes. Yes. Okay. Okay. Illi nodi. NCERT. Structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layers. You know the 4 wall layers. First one bit epidermis. Second one endothecium. Okay. Third one students, middle layer and tapetum. Okay. Now, the outer 3 wall layers perform the function of protection. And already helidine. First 3 layers bandbitu protection and dehiscence help ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, protection and dehiscence. Okay, dehiscence of the anther. Why? So that they can release the pollen grain. Main words ella highlight ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಈ notes ಬೇಕಂದ್ರೆ Vedantu Telegram channel ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Vedantu Karnataka. The innermost layer, that is the tapetum. Okay, tapetum bandbitu it nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possesses dense cytoplasm. Okay, cells of tapetum has dense cytoplasm, generally have more than 1 nucleus. Yak students, idu mainly idagado so that we can have more food reserve. Because nourishment provide ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ more food reserve ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. So a more food reserve provide ಮಾಡಕ್ಕೆ tapetum has large cytoplasm and it also has more nucleus because of cytokinesis and karyokinesis. Don't take tension, we will learn it later. Okay. Now, when the anther is young, ನಿಮ್ ತರ young ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ a group of compactly arranged homogeneous cells. Homogeneous means same type of cells. Okay. Homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Idi yavaga when they are young. Okay. Microsporogenesis. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergoes meiotic division to form the microspore tetrad. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಕರಿಬೋದು ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ. What would be the ploidy of the tetrad? ಅದು obviously n ಇರುತ್ತೆ. Okay, haploid. As each cells of the sporogenous tissue is capable of giving rise of a microspore tetrad, each one is a potential pollen or a microspore mother cell. The process of formation, see students, ille definition iradu. Okay, definition. The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called as microsporogenesis. Artha aita? The process of formation of what? Microspores. From where? From microspore mother cell is called as microsporogenesis. Okay. Now, the microspores as they are formed are arranged in clusters of 4 cells which is called the microspore tetrad. Okay. As the anther matures and dehydrate, andre mature agbit dehydrate aga time alli dehiscence bega agutte. Okay. Mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grain. Andre first line alli ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತರ ಫುಲ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಲೇಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಓದಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಂಥರ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು? it matured and it got dehydrated. Okay, mature and dehydrate. ಈ ಎರಡು ಟೈಮಲ್ಲೂ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ
1 microspore tetrad ended up forming 1 pollen pollen grains. Okay, PG. Got it? Yes, understood. Now, inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with dehiscence of anther. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, okay, from the microspore mother cell, if we are forming microspore tetra, we call it microsporogenesis. Okay, microsporogenesis. I hope it's clear. Thumbs up ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, thumbs up ಹಾಕಿ. Okay, very good. Yes, very good. So here we are going to study about pollen grains. So already you understood that this microspore can form the pollen grains. They'll become the pollen grains. Alva. Ivaga pollen grain structure banbit tumba important students. So first ನಾವು structure ನೋಡೋಣ. Okay. Different ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So it is easier to explain. So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ your pollen grains looks. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ pollen grain ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೇಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಲೇಯರ್. ಇದೇನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು? ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟೈನ್. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, inner most layer. Ma'am, what is this intine made up of? Right, this intine is made up of cellulose plus pectin. Cellulose plus pectin. Okay, this is what this intine is made up of. Now, ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇನು ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸೈನ್. ಸೊ ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ? ಸ್ಪೋರೋಪಾಲನ್. Students, this is very important. This sporopollen. Why? Because this sporopollen, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮದರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಆರ್ ಮಾಮ್ಸ್, they scold us so much. Every day they scold us that at one point we are like, ಅಯ್ಯೋ ಮಾಮೂಲಿ ನೋ ಲೀಫ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಪ್ಪ ಬೈದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ರೇರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ರೇರು ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ ಥರನೇ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಆ ಥರನೇ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೇನು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಅಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, we should understand that when we talk about resistance, sporopollen is one of the most resistant substance, because ಈ sporopollen ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಯೂಸ್ ಆಸಿಡ್, it will not melt. You use alkali, nothing will happen to this. You use heat, nothing will happen. So ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಇದು ಮೆಲ್ಟು ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. So sporopollen is one of the hardest, okay, resistant substance, one of the most resistant substance. Why this is important to remember? Because pollen grains generally transfer ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ, insects will take and go, wind ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆ pollen grains ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ sporopollen is most resistant material and there is nothing that is found to damage this material. Okay, now students ನೋಡಿ, ಈ ಲೇಯರ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಬಿಕಾಸ್ sporopollen ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೌ ದ pollen tube germination to happen. pollen tube germinate ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ pollen tube germination does not happen, I cannot bring the male gamete all the way up to the egg. Okay, so that is why we have left a small space here, and that space is called the germ pore. That space is called the germ pore, where sporopollen is absent. ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್.
This is the round nucleus. This is spindle shaped. Okay, this is spindle shaped. Obviously, they have all the okay. Idella ide. Now nodi. There are two portions inside the cell. This is called, okay, this is called the vegetative cell. Okay, vegetative cell, the big one. The small one is called the generative cell. Okay, this vegetative cell alli students, this vegetative cell, okay, this vegetative cell has a round nucleus, okay, nodi round agide, and they have a lot of cytoplasm, okay, large cytoplasm, done, yes or no? Large cytoplasm, clear? One second, students. So sorry. One second, sorry. Yes, okay. Okay. Yes, students. Done? Okay, no delay. Round nucleus, large cytoplasm, generative cell alli enagutte students. Idu spindle shaped nucleus, okay? Spindle shape, ayyo. Shape spelling e uitu. Shaped, spindle shaped, okay? Amele idu ee generative cell alle nim male gamete irattu. Okay, so vegetative cell ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಈ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಹೂ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Now, pollen allergy. Many of us have pollen allergy. Andre pollens when yaradru bouquet of flowers illandre flower idara smell mado time alli kelavaru sneeze ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಥೀನಿಯಂ, ಇದೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become a ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. So example, pollen allergy example kelidre, please write Parthenium or carrot grass. Okay, Parthenium or carrot grass. Okay, just one example, that's it. Okay, one example, that's it. Okay. Now, pollen viability. Students, normally ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು OTP ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು OTP ನಾರ್ಮಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾರ್ಮಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ OTP ಅಂದರೆ ಏನು? ಒನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಕೋಡು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ OTP ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ.
10 minutes ಆದಮೇಲೆ ಈ OTP ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, okay, once it gets released, there is a time limit and that is called as the viability. What is it called? The viability. How OTP will expire, even the pollen grain's ability to go and fall on the stigma and form the pollen tube also will expire. So each plant has different viability. Each plant has different viability. Now Swiggy different timing irutte, Zomato different timing irutte, Bank different timing irutte OTP ge. ಆ ತರಾನೇ ಇಲ್ಲಿ viability ಅಂದ್ರೆ the expiry, so how long the pollen can be active. So you'll notice students, when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma. Tumba important. Pollen color ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? Students, don't talk in the class. Come on, concentrate. Very important. Okay. See, pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability. Before they lose viability, if they have to bring about fertilization. So fertilization ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಶೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಿಂದ, ಓಕೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಿಂದ ಅವರು ಬೇಗ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು how long do you think the pollen grains retain viability? See, the period for which pollen grain remains viable is highly variable and to some extent depends on, these two questions can come, prevailing temperature and humidity. That means what? Even though different species will have different viability, it also matters depending on the temperature and the humidity. Okay. Now, in some cereals such as rice, wheat, pollen grain loses their viability. Okay, in what? Rice and wheat. Pollen grains loses viability within 30 minutes of their release. And in some members of Rosaceae family, students, idella family name, Rosaceae, Leguminosae, idu nim beans alla, okay, Solanaceae family, they maintain viability for months. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ಓಕೆ, ರೋಸೇಸಿ, ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿ, ಸೋಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸೀಡ್ ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ಸೀಡ್ ದ pollen grains. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, how we store the semen or the sperm for artificial insemination, like that we can also store the pollen grains. Okay, we can also store pollen grains of large number of species for years. Okay, in what students? In liquid nitrogen. It tumba important MCQ barbodu. Liquid nitrogen -196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as pollen banks. Okay, pollen banks use ಮಾಡ್ಬೋದು. Similarly seed banks ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋದ್ರೇನೋ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. So it used to be very exciting that bardi till here the seed will be there anta. So seed banks are very common, but here we are going to talk about pollen. Okay, how we can retain the pollen's viability. Now students, idu like to remember this, there is a trick. Okay, so for cereals, rice and wheat, it's 30 minutes, but for rosole, okay, rosole andre Rosaceae family, Solanaceae family, Leguminosae family, it's for months. Okay, rosole. Can you remember this? Like how you remember rasmalai, everything, you can remember rosole also. Clear to all of you? Yes or no? Easy peasy lemon squeezy. Hi bye is continuing. Forever my students are on hi and bye. Their ultimate goal to come on YouTube is to tell hi and bye. Why students, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು hi bye ಹೇಳ್ತೀರಾ? Come on. Okay, good. Okay, understood now? Now, ma'am, how will you make, ma'am? The male gamete though you made. Now what about female gamete? So female gamete ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೈನೀಷಿಯಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಂಥರ್ ತರ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ
Now I'll be, many students will be like, no ma'am, what are you saying? Okay, so gynoecium, ಈ complete gynoecium and ಏನಿರೋದು carpel ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಯಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Students, if you are enjoying our classes, please let us know in the comments. Okay, it will take you hardly 10 seconds to comment. Okay, to make this PPT, it will take me like 3-4 hours. Okay, ಈ PPT drawings ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನು ನಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಐ ವಿಶ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರಿ. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ like this, ovules are going to be there. Now look here, you start with what? Stigma. Okay, stigma. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೈಲ್. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? ಓವರಿ. Inside ovary, ovule. This entire thing, what do I call it? This entire thing, come on, quickly in the chats. Entire thing I will call it carpel or pistil. Okay, carpel or pistil. Many units of carpel and pistil ultimately makes my gynoecium, contributes to the gynoecium. Okay, ivaga normally ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಲರ್? ಹಾಂ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್? ದಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್. That pollen grains has to come and fall. It fall ಆದ್ಮೇಲೆ what is the story? It fall ಆದ್ಮೇಲೆ if the stigma is compatible, ಅಂದ್ರೆ the stigma likes the pollen grain ಅಲ್ಲ, if the stigma feels that yes, this is the right match, this is the right choice, they will allow for the pollen tube formation. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ 12th ಅಲ್ಲಿ you would have started doing the experiment or no? Practical start ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, you have to sit and count how many pollen tube formation happened. So like this pollen tube formation will happen. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವಾಗ pollen grains ಅಲ್ಲಿ ಆ germ pore ಇಲ್ವಾ? germ pore, ಒಂದು small portion where sporopollen present ಆಗಿಲ್ಲ. So that portion we kept there so that this pollen tube germination can happen. But students, this only happens if the stigma and the pollen is compatible. Okay, stigma plus pollen is compatible. Okay, compatible. If they are not compatible, then nadiyalla. Okay, so I hope this is clear. Now let's make the female gamete. Okay, so illi eradu example kottidare so that we will study. First of all, students, syncarpus and apocarpus. Syncarpus andre where the stigma is fused. Nodi illi stigma fuse agide. Okay, syn andre fused. Okay, apo andre free. So if the stigma is fused, we call it syncarpus. If the stigma is free, we call it apocarpus. So idrardu example kelbodu. So simple students, il banbitu you have to remember MSP. Okay, MSP. You have to remember ma'am. You should remember me. Okay, MSP andre M for multicarpellary, S for syncarpus, P for papaver. Example banbit papaver. Okay, papaver somniferum. Il banbit M for multicarpellary, A for apocarpus, M for what? Michelia. Now what is multicarpellary? Multi andre many carpels alva. Unicarpellary andre onde ಒಂದು carpel. ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸು ಫ್ರೀ ಏನು ಇಲ್ಲ, just normal ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So carpels banbit normally ನಮಗೆ multicarpellary. If you're seeing multicarpellary anywhere, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸುಮ್ಮಾ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೋನ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 types. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ syncarpus or apocarpus. Okay, they can be syncarpus or apocarpus. Syn andre fused, apo andre free. Okay, so illi MSP
MAM. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪು ಹೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ MSP ಆಮೇಲೆ MAM. ಓಕೆ, so apocarpus and syncarpus. So examples, please try to remember. Okay, now megasporogenesis. So microsporogenesis we already understood. Ivaga megasporogenesis odbeku ನಾವು. Simple students, megasporogenesis allo simple ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, megaspore mother cell ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, megaspore mother cell ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದ್ದಿಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ different ಆಗಿದೆ. It will form megaspore mother cell will undergo meiosis and it will form megaspore. Okay, but il megaspore tetrad ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಈ megaspore tetrad ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ 4 of them will be there ಅಲ್ವಾ, 1 2 3. ಈ 4 of them ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಕೆ, ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Monosporic development means what? Only one is continuing the development. Okay, so illu microspore tetrad form aitu, but more banbit dysfunction. Okay, 3 will degenerate, only one will become functional. Okay, ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ and see, can you see nucellus and megaspore mother cell? Okay, now this will undergo meiosis and ultimately it will form the embryo sac. Okay, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NCERT ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The Megasporangium, let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is small structure attached to the placenta by a means of stalk called the funicle. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಓವಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಓವಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. Okay, this is the ovule. I showed you before, no? That is the same thing. So, notice students, this is how your anatropous ovule is going to be there. Now, here you do the connection. Okay, 1 minute. Okay. Now what is going to happen, this outer layers ilva, ee outer layers ge ನಾವು integuments ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು outer integument, ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಓಕೆ, outer integument. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು inner integument. ಓಕೆ, inner integument. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ, outer ಮತ್ತೆ inner ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ದು ಓವ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಓವ್ಯೂಲ್. ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ನೋಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓವ್ಯೂಲ್, ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, I will become the megaspore mother cell and I will undergo the meiosis anta. It will come up forward. Okay, now ಬೇರೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ
this portion ilva, ee portion banbit hilum. Okay, it's like a notch. Okay, it's like a notch. This is called the hilum. Okay, clear? Now we will go back to NCERT and try to understand. So funicle, the body of ovule fuses with the funicle. Nan helilva, body of ovule fuses with the funicle in a region called hilum. The hilum represents the junction between the ovule and the funicle. Each ovule has one or two protective envelopes called the integuments. Integuments encircle the nucellus except at the tip where there is a small opening called micropyle. So il nodi, correct alva? So far explanation perfect ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಹೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಸಿಲೆಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ರೀಜನ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಚಲಾಸಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ? ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್, ಚಲಾಸಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಚಲಾಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ opposite to the micropylar end is the chalazal end. I already told you, yes or no? Representing the basal part of the ovule. Now, enclosed within the integument is the mass of, so important students, enclosed within the integuments is the mass of cell called nucellus. Cells of the nucellus have abundant food reserve. Yak ma'am? Because they are the one who is going to provide the nourishment. Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಅದೊಳಗಡೆ ಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಅದೊಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. Now, megasporogenesis, the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis. Tumba easy explanation. Nodi, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region. Okay, so ovules, nodi, ovules generally differentiate a single megaspore mother cell. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ one will differentiate to a mother cell. Okay, mother cell in the micropylar region. Now, let us study the formation of embryo sac. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles. So, first ನಾನು diagram ಇಂದ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೆಗಾಸ್ಪೋ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಜನರೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಲ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, that one functional fellow will undergo meiotic division and he will form two like this. Okay, from 2 obviously 4, from 4 to 8. Now this 8 are going to separate themselves. How? I'll show you. Okay, this 8, no, 3 are going to go to one pole. Okay, 2 are going to stay in the center, 3 are going to go to one pole. Now this will ultimately form the embryo sac. Andre, this will start having the formation, wall formation, and they will form antipodals. Okay, they will form antipodals, then they will form synergids. Okay, they will form synergids. Adamele egg irutte illi. Okay, and then the polar nuclei, and inside that they are also going to have a central cell. Okay, like this. Okay, central cell. Clear to all of you? Yes or no? Clear to all of you? So your embryo sac, students, it has one side, it has antipodal cells, in the middle it has polar nuclei,
central cell. This is the central cell, and down they have synergis, filiform apparatus, and most importantly the egg. So ನಮ್ಮ main process ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟು? ಎಗ್. ಓಕೆ, egg is the female gamete, and embryo sac is the female gametophyte, Okay, clear? Yes or no? Quickly in the chats. Yes or no? Quickly in the chats. Ma'am, break, ma'am. Okay, understood? Clear? Perfect? Okay, next I'll teach you embryo sac diagram, because embryo sac diagram ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. Okay, to draw. So ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 10 minutes break ಎತ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Okay, because I know now that mood will be not there to study so much. Okay. Okay, resume back in 10 minutes. Got it? Yes. Next sac ಹೋದನಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಷ್ಟೇ. Okay.
Yes, I'm back. Are you all back? Huh? Yes, come on. Let's do. Okay, students, embryo sac diagram is very important. Okay, just simple thing, students. On the ovule draw madi. Okay, either draw madi. Amele like this. Okay, wait, very color al madana. Okay, so 8, 1, 2, 3 cells. Okay, 1 nucleus, 2 nucleus, 3 nucleus. Okay, 3 cells, 3 nucleus. 1, 2. Okay, they are considered as a single. Polar nuclei is considered as a single cell, but they have 2 nucleus. Okay, then here, see, here 1 cell, here 1 cell. Okay, here 1 cell, here 1 cell. What are they? Synergids. Okay, 1 more nucleus, 1 more nucleus. Now comes the main heroine of the show, egg. Okay, egg. Now students, these synergids ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus, finger like projections, filiform apparatus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is for allowing the entry of, okay, this is for allowing the entry of the pollen grains. Okay, so ಇದು ಹೆಂಗ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಅಯ್ಯೋ, synergids. Okay, synergids. This is the heroine egg. Okay, ideno polar nuclei. Okay, this is what? Antipodals. Okay, this is the whole labeling. Easy alva diagram? Enadru kashta idya? No one should have any kashta. Okay, this is the situation. Yes, okay, this is your central cell. Okay, central cell. So students, ido 7 celled, 8 nucleated, because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7 celled, 8 nucleated embryo sac. Okay, embryo sac. Understood? Clear? Tumba time questions ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. So embryo sac ಒಳಗಡೆ egg ಇದೆ. ಇವಾಗ megasporogenesis ಮತ್ತೆ microsporogenesis done and dusted. Okay, clear to all of you? Yes. Next class I'll start with pollination, fertilization, and the next class I'll talk about seed. Okay, before that I want all of you to subscribe to the channel. You people are not subscribing to the channel. Okay, ಬೇಗ channel ಗೆ subscribe ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ any information about KCET, exam 3 ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜೂನ್ 24th ಇರೋದು. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ and let me know in the comments if you really enjoyed the session. And also if you want to follow me, you can follow me on Gopika Biology Official. Instagram ಅಲ್ಲಿ follow ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ Gopika Biology ಅಂತ search ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get my Instagram ID as well. So you can follow me there, you can message me there. And yes, that's it for today's class. So thank you so much. Come on, let's put a lot of fire emojis in the chat box. And thank you so much. Quickly smash the like button and also subscribe to the channel, the only Karnataka channel that gives you quality content. And at the same time, whatever you ask, we are trying to do as much as possible. Okay, maths, chemistry, physics ella ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, maths teacher ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ on the way. Okay. Yes. Okay, so second part next class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, bye bye.